Uongozi wa kongamano la majadiliano ya kizazi kwa kizazi kuhusu uongozi wa wanawake kisheria lililoandaliwa na FEMNET chini ya kauli mbiu wanawake kuelekeza haki kati ya vizazi barani Afrika. Odhiambo alipongeza FEMNET kwa kuendeleza mapambano ya muda mrefu ya kutetea haki, utu na nguvu ya wanawake wa Kiafrika. Alisema kuwa mjadala huu hauhusu tu taaluma za kisheria bali haki inayoishi katika jamii, sera na harakati za pamoja dhidi ya mfumo wa ukandamizaji. Odhiambo alisisitiza umuhimu wa mshikamano wa vizazi katika kujenga mfumo wa haki unaojumuisha kila mmoja. Alitaja changamoto za kihistoria, za kijinsia na za kimfumo zinazowakwamisha wanawake, huku akisisitiza kuwa viongozi wa kike wa Afrika lazima wasikike, waonekane na washiriki kikamilifu katika kujenga mifumo ya haki. We have women in the medical sector, we have women in the legal sector, we have women in politics. Let's hear your voices, and also in the justice sector. Because if we cannot hear your voices strongly in this dialogue, in these discourses, you get forgotten in the foray and other people take precedence and they get to sit at the table. I'm not seeing women in those discussions. And if there are some in those spaces, please call them out in your privately if you can. Because when you see women lawmakers talking about disregarding the Constitution, violating the very laws that we know, electoral laws, and publicly laughing about it in jest. And yet they have the tools to inspire others and to protect others. I remember myself as a young activist 35 years ago, just when the women's movement in this country was starting to embrace activism, advocacy, removing the women's movement from where it was, where all we had been put in a place where we're told just fight for economic empowerment and not political empowerment. The largest space is occupied by men and not by women. And we need to be able to increase space for women and not decrease the space. We need to be pulling women up and not pulling women down. Most importantly, we need not second guess ourselves. One of the in opening opportunities for women about this convening. A convening that started reflecting on my own personal commissions within the executive and that has been able to restore dignity awakening movements, particularly of the young. And these are the questions. Sit as we reflect on how. Na taarifa hiyo inatupa muda ama nafasi ya kuweza kuchukua kopo la